नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, युरेका या ऑनलाईन लर्निंगसाठी असणाऱ्या चॅनलमध्ये इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपण हे जे सेशन घेत आहोत हे सेशन विज्ञान भाग 1 मधील फर्स्ट चॅप्टर जे आहे ग्रॅव्हिटेशन याच्यातील सेकंड सेशन आहे। इट इज द सेकंड पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट वी have discussed that gravitation is a centripetal force and gravitation is a universal force which is existing between any two objects in the universe. आणि हे जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वेगवेगळ्या ऑब्जेक्ट्स मध्ये आहे, सूर्यामध्ये आहे, त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या प्लॅनेट्स मध्ये हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे। या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सशी रिलेटेड जे लॉज आहेत ते लॉज केपलर हे जे महान सायंटिस्ट होते या महान सायंटिस्टनी हे लॉज आपल्याला पुटअप केलेले आहेत। अँड दीज लॉज दे आर नोन ॲज Keplers Laws of Planetary Motion. We have already introduced these laws in the first session, and here we are to discuss the Keplers Laws of Planetary Motion in more details. So this is the first quote. As usual, we are beginning with the inspiration of a scientist, and this is the quote of Sir John Kepler. The quote reads, "I much prefer the sharpest criticism of a single intelligent man to the thoughtless approval of the masses." John Kepler. म्हणजे या ठिकाणी या सुविचाराचा किंवा या कोटचा अर्थ असा आहे की एखाद्या इंटेलिजंट पर्सनने जर माझ्यावरती टीका केली, कुठल्याही प्रकारे मला क्रिटिसाइज केलं तर मला ते आवडेल, परंतु थॉटलेस पीपल, इफ द मासेस आर थॉटलेस, म्हणजे जी माणसं अविचारी आहेत त्यांचा पाठिंबा मला नको आहे किंवा त्यांनी माझ्या विचारांशी सहमत असणं हे मला अपेक्षित नाही किंवा त्यांचं विचाराशी सहमत असणं याला मी काहीच मूल्य देत नाही, अशा पद्धतीचा हा कोट आहे। आणि या कोटच्या इन्स्पिरेशन सोबतच विथ दिस इन्स्पिरेशन वी आर गोइंग टू स्टडी केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन। म्हणजे लक्षात घ्या, केपलर हे जे सायंटिस्ट आहेत यांनी जे लॉज दिलेले आहेत, दीज लॉज are related to planetary motion. आणि मग हे जे लॉज प्लॅनेटरी मोशनशी रिलेटेड आहेत, सो यू शुड फर्स्ट नो what is the type of planetary motion or how the planets they are moving around the sun in a solar system. म्हणजे जो सन आहे त्या सन मध्ये किंवा सनच्या बाजूने हे प्लॅनेट्स आहेत ते कसे फिरतात. So these planets, as you can see here in this image, these planets are revolving around the sun in an elliptical orbit. The orbit is not at all circular, it is elliptical orbit, and therefore we should understand what is an ellipse. म्हणजे हे जे ऑर्बिट्स आहेत हे इथे डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसत आहेत, या इमेज मध्ये आपल्याला दिसत आहेत, अशा पद्धतीने ते इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आहेत. द ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल अँड दे आर मूव्हिंग अराउंड दिस सन विथ द नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स, युनिव्हर्सल फोर्स, which is the gravitational force, and therefore we should know first what is an ellipse. So here we will first see what is an ellipse. It is a mathematical concept and it is not in your mathematics textbook up to 10th standard. म्हणजे 10th स्टँडर्ड पर्यंत हा इलिप्स कुठेही आपल्या मॅथमॅटिक्स मध्ये नाही, म्हणून आपल्याला या ठिकाणी हे इलिप्स इथं एक्सप्लेन करणं थोड्याफार प्रमाणामध्ये, त्याची बेसिक माहिती तुम्हाला सांगणं हे इथं महत्त्वाचं आहे. तर इथे आपण हा इलिप्स ड्रॉ केलेला आहे. सो हाऊ इज इलिप्स ऑब्टेन्ड? So this education system is activity based education system and therefore this is an activity for you. म्हणजे हे तुम्ही ऍक्टिव्हिटी म्हणून करायचं आहे. एक कोनिकल शेप अशा पद्धतीने तयार करायचा आहे आणि असा एक इन्क्लाइन्ड प्लेन तुम्ही इथे घ्यायचा आहे. तर हा जो इन्क्लाइन्ड प्लेन तुम्ही घेणार आहात, हा इन्क्लाइन्ड प्लेन तुम्हाला अशा पद्धतीचा इलिप्टिकल स्ट्रक्चर देणार आहे, हे तुम्ही इथं लक्षात घ्यायचं आहे. आता हा जो इलिप्स तुम्हाला दिसतोय तो आपण एक त्याच्या बेसिक ज्या गोष्टी आहेत, खूप जास्त डीप मध्ये न जाता त्याच्या बेसिक गोष्टी ज्या आहेत त्या बेसिक गोष्टी आपण समजावून सांगणार आहोत, आपण समजून घेणार आहोत सर्वजण मिळून. तर इथे हा जो पूर्ण इथून मी जो हा पॉइंटर इथे दाखवलेला आहे तो लक्षात घ्या. हा जो आहे तो मेजर ऍक्सिस आहे. दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स अँड दिस इज द मायनर ऍक्सिस ऑफ द इलिप्स. म्हणजे लक्षात घ्या, अशा पद्धतीने हा जो आहे तो सेंटर आहे. अँड फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस पॉइंट इट इज कॉल्ड ॲज द सेमी मेजर ऍक्सिस.
तुम्हाला हे माहिती पाहिजे, हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. फ्रॉम दिस सेंटर इट इज कॉल्ड ॲज द सेमी मेजर ॲक्सिस. तर हे तुम्हाला थर्ड लॉ साठी महत्वाचं आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. अँड नाउ दीज आर द पॉइंट्स विच आर शोन ऑन द इलिप्स. ए पॉइंट, बी पॉइंट अँड सी पॉइंट. हे जे पॉइंट्स आहेत हे आपल्याला इलिप्स वरती दाखवलेले आहेत. अँड दिस इज अ मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट विच स्टेट्स AF1 plus AF2. This is AF1 plus AF2 is equal to BF1 plus BF2 which is equal to CF1 plus CF2. म्हणजे हे या ठिकाणी आपल्याला मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट जे आहे ते आपण एका ऍक्टिव्हिटी मधनं प्रूव्ह करणार आहोत. आणि इथे जे आहे ते इलिप्सची डेफिनेशन आपल्याला दिलेली आहे. सो अन इलिप्स इज द कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन अ कोन is cut by an inclined plane. म्हणजे इलिप्स हा एक कर्व फिगर आहे. इट इज नॉट बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन्स. इट इज अ कर्व फिगर विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ कोन इज कट बाय अन इन्क्लाइंड प्लेन. म्हणजे असा तिरपा. इन्क्लाइंड म्हणजे काय? तिरपा. आणि हा स्ट्रेट आहे. जर आपण स्ट्रेट कट केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे? सर्कल. आणि आपण जर असा तिरपा कट केला तर आपल्याला काय मिळणार आहे? इन्क्लाइंड प्लेन आपल्याला मिळणार आहे. अँड इट हॅज टू फोकल पॉइंट्स. तर आपल्याला ही जी मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट आहे, ही मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट आणि F1 आणि F2 हे दोन फोकल पॉइंट्स या इलिप्सला आहेत. ही कन्सेप्ट आधी आपली क्लिअर व्हायला पाहिजे. आणि ही कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी आपण दोन विद्यार्थिनी आहेत, नभांगी आणि सांची, या विद्यार्थिनी ज्या आहेत या विद्यार्थिनींची मदत घेतलेली आहे. तर या विद्यार्थिनींचा सर्वात प्रथम आपण एक व्हिडिओ पाहूयात. तर हा व्हिडिओ आपण पाहायचा आहे आणि त्याच्यामधनं ही कन्सेप्ट जी आहे लक्षात घ्यायचंय. काय पाहायचं त्या व्हिडिओमधनं? कुठली कन्सेप्ट आपली क्लिअर व्हायला पाहिजे? ही जी मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट आहे ही कन्सेप्ट आणि इलिप्सला दोन फोकस असतात. ह्या दोन कन्सेप्ट व्यवस्थितपणे क्लिअर होतात आणि त्याच्याकडे आपण पूर्णपणे लक्ष द्यायचं आहे. Hello friends, myself Nabhangi Mane and here is myself Sanchi Mane are going to perform an activity here to show you the difference between an ellipse and a circle. So, as you can see here, there are two elliptical shapes made by simple things available at home. We have made two elliptical shapes by a pressure cooker ring. Also, you can see here that their circle has one center and here ellipse has two foci. In this activity, we have to prove that how circle has one center and ellipse has two foci. So let's start. So, let us see the simple things required to perform the activity. Firstly, we need drawing board, graph paper, drawing pens, pencil and string. Now, you can see here 5 pens, of which 4 are used to attach paper and one pin is fixed at the center of the paper. We are going to use middle pin and the string to draw a circle. Now, let's draw the circle. See, this is our circle completed. I think that you may also do this activity at your home. It is very easy by using the material available at your home. Now let us remove the string and name this point as point C. So here we understand, here the full circle is visible to you. So that from this we can conclude that the circle has only one center, that is single center, and can be drawn and a circle can be drawn from only one point. Now let us turn on to ellipse. While drawing a circle we have used a single pin, whereas to draw ellipse we are going to use 2 pins. Here is the experimental setup of construction of ellipse. Now we have used 2 pins. These are the foci of ellipse. Now
this is our constructed ellipse, and here we can see that ellipse can be drawn from 2 points. For your understanding, let us draw an ellipse again. This is our final ellipse. Now let's remove the string. A circle can be drawn from any one given point, whereas an ellipse can be drawn from two points. These are called foci of an ellipse. Now let us label the foci of ellipse which is constructed by us. See, this is F1 and this is F2. You may also use an sketch pen for this purpose, so that you may understand it very clearly. And this is how our ellipse is after construction. Here is a display of constructed ellipse made by pressure cooker rings and ellipse drawn on the board. All here common is every ellipse has two focus. So, what is the difference in between circle and ellipse? A circle has only a single center and ellipse has two different centers, which are called foci of ellipse. These are two foci of ellipse, F1 and F2. Here, I would like to say that you please see this video very properly, so that it would be easy to understand the Kepler's laws, which will be upcoming in your physics lesson of gravitation. Thank you. तर हे जे इलिप्स आहे, जे आपण कन्स्ट्रक्शन मधनं जे ड्रॉ केलेलं इलिप्स पाहिलं, त्याच्यामध्ये आपण 2 पिन्स लावल्या होत्या आणि ह्या ज्या 2 पिन्स लावलेल्या आहेत या 2 पिन्सला आपण F1 आणि F2 असं म्हणूयात. याला आपण फोकस 1 आणि फोकस 2 असं म्हणूयात. आणि त्याचप्रमाणे AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2 हे सुद्धा आपल्या लक्षात आलेलं आहे. बिकॉज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इट वॉज रिमेनिंग कॉन्स्टंट वाईल मुव्हिंग थ्रू आउट द इलिप्स. म्हणजे पूर्ण इलिप्स मध्ये या ठिकाणी ज्यावेळेस हे होतंय ती स्ट्रिंग आपण यूज करतोय, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इट वॉज रिमेनिंग द सेम, इट इज रिमेनिंग द सेम, अँड इन दिस मॅनर द पॉइंट्स anywhere on the ellipse, if they are joined to the focus, they are representing the same length. म्हणजे हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचे. द ॲडिशन इज द सेम एव्हरीवेअर ऑन ईच अँड एव्हरी पॉइंट ऑन द इलिप्स. तर हे ह्या इलिप्सच्या बाबतीत आपण सांगितलेलं आहे, कारण हा इलिप्स जो टॉपिक आहे हा 10वी पर्यंत कुठल्याही मॅथमॅटिक्सच्या याच्यामध्ये तो टॉपिक नाही. आता दुसरं जे आहे ते केपलर्स लॉ. आता आपण केपलर्स लॉ कडे जाऊयात, कारण इलिप्स एकदा तुम्हाला समजलं की केपलर्स लॉ समजण्यामध्ये काहीच अडचण नाही. तर हा जो आहे हा फर्स्ट लॉ आहे, अँड दिस इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. आता हा लॉ आपण काय करूयात, रीड करूयात. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द टू फोकाय. म्हणजे जो सन आहे तो एका फोकस जवळ आहे हे याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. आपण ते लॉज परत वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी दोज लॉज. First, let us read out these laws loudly. So this is also important, reading the laws loudly, so that we may be well familiar with the language of these laws, because the laws should be written in the same language as it is in the textbook or as it is in our reference books. So this is the second law, and it is known as the law of area. So the law states a line segment joining a planet and the sun sweeps out equal areas during equal intervals of time. So this is the second law, and this is the law of area.
And the third law is the law of period. The square of the orbital period of a planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its orbit. आणि त्याच्यामुळे आपण सेमी मेजर ॲक्सिस हे घेतलेलं आहे, तर हे इथे व्यवस्थितपणे लक्षात घ्यायचं आहे. आता याच्यानंतर आपण एक एक करून ते केपलरचे लॉज जे आहेत ते आपण डिस्कस करूयात. So this is the first law which was given by Kepler, and this is the law of planetary motion. This is the first law of planetary motion. So what is the first law stating? What is the first law states? The first law states that the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. म्हणजे जो ऑर्बिट आहे या प्लॅनेटचा, हा जो ऑर्बिट आहे, हा ऑर्बिट जो आहे इलिप्टिकल ऑर्बिट आहे, आणि जो सन आहे इट इज लोकेटेड और इट इज प्रेझेंट ॲट दी फोकस. म्हणजे सन जो आहे तो एका फोकस जवळ असणार आहे. आता दोन फोकस आहेत, त्यामुळे एक फोकस म्हणजे सन आहे आणि हे त्या प्लॅनेटचं ऑर्बिट आहे, हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. मीन्स दिस इज द फोकस and the planet is moving in a elliptical orbit. So this is the first law of Kepler, and this is the law of planetary motion. Now the second law. So the second law states that it is the law of area. It states that the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. म्हणजे लक्षात घ्यायचं आहे, हे जे एरियाज इथे दाखवलेले आहेत, एरिया 1, area 2, area 3, these are the areas shown here, and the planet is covering equal areas in equal intervals of time. म्हणजे हा जर एरिया 1 असेल, हा एरिया 2 असेल आणि हा एरिया 3 असेल, तर आपल्याला असं म्हणता येईल की हे जे एरियाज आहेत, हे एरियाज एकाच ठरलेल्या टाइम पिरियड मध्ये ते कव्हर होतात. सपोज the time required for a planet to cover the distance from A to B is 5 minutes, from C to D is again 5 minutes, from E to F it is again 5 minutes. Then the area covered by the planet is equal. So these areas which are shown here in the blue shaded part, they are equal. म्हणजे या ठिकाणी परत एकदा लक्षात घ्या, कारण लॉज जे आहेत ते आपल्याला व्यवस्थितपणे त्याच भाषेमध्ये लिहिणं हे महत्वाचं आहे. सो द लॉज, द सेकंड लॉ इज द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट. ओके, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. म्हणजे आपण जर हे 5 मिनिट्स मध्ये, हे 5 मिनिट्स मध्ये, हे 5 आपण घेतलंय, पण बऱ्याचदा आपण फिजिक्स मध्ये टी हा टाइम पिरियड साठी घेतो. कॉमनली जनरल टाइम पिरियड इट इज टेकन ॲज टी, पण तुम्हाला समजण्यासाठी आपण इथं 5 मिनिट्स घेतलंय. सो इफ दिस इज द डिस्टन्स कव्हर्ड इन एव्हरी 5 मिनिट्स, then we can say that equal areas, these areas are all equal, that is the area represented by the blue colored part, they are equal. So this is the second law of Kepler, and this is the law of area. Now this is the third law. So what is the third law of Kepler? It is the law related to period. So what is this law? What does this law state? The square of its period of revolution. It's म्हणजे इथे काय घ्यायचं, प्लॅनेट. ओके, द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स ऑफ द प्लॅनेट फ्रॉम द सन. म्हणजे अशा पद्धतीने हे जे लॉ आहे त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की हा जो हे आहे म्हणजे स्क्वेअर ऑफ द पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन. म्हणजे आपल्याला समजा असं लक्षात घेतलं आपण की एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी, पूर्णपणे एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी समजा टी हा पिरियड लागत असेल, म्हणजे टाइम पिरियड जो आहे तो टी असेल, तर हा टाइम पिरियड जो आहे त्याचा जर आपण स्क्वेअर केला, त्याचा स्क्वेअर केला आपण, टी स्क्वेअर घेतला, सो टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब. So r cube, what is r cube? It is the average distance of the planet from the sun, and t is its period of revolution, and here it is written that mean distance. So average distance and mean distance, it is one and the same. Mean and average, these are the two words for having the same meaning. So when we remove this, t square is directly proportional to r cube. When we are removing this proportionality sign, then it is coming out to be
t square upon r cube is equal to constant, which is equal to k, and this is known as the Kepler's third law of planetary motion. So you have to remember here that when you are taking the mean distance or the average distance, I have put forth here the law purposely because from net I have put it because it is very essential to know what is the average distance. So average distance is the distance of the semi-major axis, that is the length of the semi-major axis. It is to be considered as the average distance. म्हणजे लक्षात घ्यायचं आहे की average distance आपण कसं घेणार आहोत, तर सेमी मेजर ॲक्सिस जे आहे, सेमी मेजर ॲक्सिस मी त्यासाठी सांगितलेलं आहे, हाऊ वी आर गोइंग टू टेक द ॲव्हरेज डिस्टन्स. वी आर गोइंग टू टेक द सेमी मेजर ॲक्सिस, the length of the semi major axis as the average distance. So these laws are very important, and here it is written in this slide, it is written here that he had no explanation as to why the planets obey these laws. म्हणजे इथे केपलर जे आहेत त्यांना सुद्धा एक्सप्लेन जरी करता आलं नाही तरी सुद्धा हे लॉज, द प्लॅनेटरी मोशन इज इन अकॉर्डन्स टू विथ दिस लॉज, and therefore these laws are very important in today also. म्हणजे आज सुद्धा हे लॉज तितकेच महत्त्वाचे आहेत जरी त्यांना एक्सप्लेनेशन देता आलं नाही तरी सुद्धा. आणि शेवटी जे आहे, तुम्हाला जर याच्यामधल्या काही डाऊट्स असतील, काही डिफिकल्टीज असतील तर ते मला पाठवायचे आहेत, आणि आपण होमवर्कसाठी हे जे आहे हे जे केपलर्स लॉज आहेत ते लिहायचे आहेत. एक्झरसाइजमध्ये काही क्वेश्चन्स असतील तर ते क्वेश्चन्स पण सॉल्व्ह करायचे आहेत, आणि त्याचबरोबर या मुलींनी ज्या ॲक्टिव्हिटीज केलेल्या आहेत त्या ॲक्टिव्हिटीज पाहून आपणही त्या पद्धतीच्या ॲक्टिव्हिटीज करून आपण जास्तीत जास्त सायंटिफिक कन्सेप्ट कशा क्लिअर होतील याकडे लक्ष द्यायचं आहे. आणि मला कुठल्याही प्रकारची मदत मला त्या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटीज करण्यासाठी लागली तर मी तुम्हाला ती तत्परतेने करणार आहे, हेही लक्षात घ्यायचं आहे. So our last thing is that we should ask questions each and every time to clear our doubts. This is very important, and this is very important for the study of science and all the other subjects.